just make you cry, and I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. Hey guys, this is Mohammad Enamul Chaudhary. Welcome to my YouTube channel Explore Radar. গাজীপুর চৌরাস্তার কাছাকাছি, বেশ কাছাকাছি, আর আমার মনে হয় 3 কিলো বাকি আছে। সো আজকে ঘ্যানঘ্যানানি পার হই। আসলে আমি অনেকটাই লেট হয়ে গিয়েছে, সবাই আসতেছে, সবাই এখন এক জায়গায় হয় নাই। আমি সবার থেকে এদিকে টঙ্গী হয়ে চলে এসেছি। আমাকে উত্তরাতে ওয়েট করার কথা ছিল, বাট আমি ওইদিকে আবদুল্লাপুর হয়ে উত্তরা ঢুকতে পারিনি, এতটা জ্যাম। দ্যাটস ওয়াই আমি টঙ্গী হয়ে সোজা গাজীপুরের পথ ধরেছি। সো আমি হচ্ছে গাজীপুর চৌরাস্তা যেয়ে আমি একটু ব্রেক দেবো। সো তারপরে কামাল ভাই, নাজির ভাই, শুভ ভাই ওরা আসলে পরে ওদেরকে সাথে নিয়ে আমরা একবারে আজকে যাব ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক গাজীপুরে। আমরা সারাদিন ওখানে স্টে করব, হ্যাঁ। তারপরে আমরা ওখানে লাঞ্চ করব, তারপরে ওখানে ঘুরবো। সো ঘোরাফেরা শেষ করে আমাদের এনার্জি শেষ হয়ে গেলে পর ওখান থেকে আমরা ব্যাক করব। সো তারপরে সবাই যার যার মতন বাসায় চলে যাবে। সো আজকের প্ল্যানটা আমাদের এই। সো এইটুকুর ভিতরে আপনারাও সাথে থাকবেন আশা করি। সো একবারে যায় গাজীপুরে দেখা হচ্ছে। ভালুকা শেরপুর ময়মনসিংহ রোডে। ও আমি অ্যাট ফার্স্ট এই রোডে প্রথম। ও মাই গড, আমার জানি না যে আরো ভাই ব্রাদাররা কই, ওরা কি আদৌ উত্তরা পার হয়েছে নাকি, আমি কিছুই বুঝতে পারতেছি না। সো আমি আগে চলে এসছি। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমার বেশ ভালো লাগছে, হ্যাঁ সত্যি অসাধারণ। চারিদিকে সবুজে ঘেরা, শুধু অক্সিজেন আর অক্সিজেন, নো কার্বন ডাইঅক্সাইড। হ্যাপি ডে ইন। ও নাইস, এটা রিসোর্ট একটা আর কি। এই যে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যান, এটাই, ইয়েস এটাই তো। এদিক দিয়ে ক্রস করবো কিভাবে? এই দিক থেকে যেতে হবে। এই যে আমরা চলে এসেছি ভাওয়াল ন্যাশনাল পার্ক। এদিকে যাওয়া যাবে? আচ্ছা, আরো লোকজন আসতেছে তো।
গাইস আমরা এখন হচ্ছে যে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ভিতরে। আমরা এখানে ঢোকার নিয়ম হচ্ছে পার পারসন 20 টাকা করে, তো আনলিমিটেড ঢুকতে পারবে। দেখা যাচ্ছে যে আপনার 20 টাকা টিকিট কেটে আপনি হচ্ছে সারাদিনও ঘুরতে পারবেন। চলুন আমরা ভিতরে যাই। ওকে, ওয়া জঙ্গল জঙ্গল, নাইস। আমরা অলরেডি হচ্ছে ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের ভিতরে অনেকক্ষণ ঘুরতেছি। তো এই যে একটা লেক, হাঁপাই গেছি, এত হাঁটতেছি, শুধু হাঁটতেছি। ওয়া জঙ্গলের ভিতর যাবো। You got time and you know what to figure out. This ain't in a dream, a place where it seems to love will come. Azir bhai asen. Don't stay. You regret it all too much. Just wait. I will find you someday. কেমন লাগে?
and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry. And I don't wanna fight with you.